María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Ofrezco esta Santa Misa, es la misa del tercer día de fallecido, y la ofrecemos por Jorge Blanco Rueda. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, in tri voluntate Dei, Abbiamo gratificato tutto il mio. adiutorium nostrum in nomine Domini, Feci cielo e terra. confiteor Dei Onnipotenti, Beata Maria, semper Virginis, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanna Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis vobis fratres, via peccavi nimis cogitatione verbo et opera. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, semper Virgine, Beato Michaele Arcangelum, Beato Ioanna Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos patres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator de omnipotente Deus, et dimicis peccatis tuis per lo cantate de terra. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanna Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi patri, via peccavi nimis cogitatione verbo et opera. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanna Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnis sanctus et patri, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimicis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens et misericordiae. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs salutarit orientum, Ostende nobis Domine misericordiam tu. et salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem mea. Clamor meus a te venit, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Requiem aeternam dona eis Domine lux perpetua luce Deis. Et decet hymnus Deus in Sion et tibi redentur votum in Jerusalem. Exaudi oratione mea mate omnis caro ventum. Requiem aeternam dona eis Domine lux perpetua luce Deis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quesumus Domine unanime famuli Tui Creoci, commemoramus Santorum Aquae Electorum Tuorum Lagidi Dignieris Consortium, errore misericordiae Tue perennem fundas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tu, qui Tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Thessalonicenses. Fratres, nolumus vos ignorare et dormientibus, cum non contrestimini sicure ceteri, qui spem non habent. Si enim credimus quod Iesus mortuos est et resurrexit, ita et Deus eus qui dormierum per Iesu, adducet cum eum. Hoc enim vobis dicimus, in verbo Domini qui a nos, qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormierum, quoniam ipse Dominus injusum, eri voce arcangeli, in tuba Dei decende de cielo, et mortui qui in Christo sunt, resurgent primi. Deinde nos qui vivimus, qui reliquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus, obiam Christo in aerem, et sic semper cum Domino eremus itaque consolamini indicem in verbis istis. Ne oras. Requiem aeternam dona eis Domine lux perpetua lucia Deis, in memoria eterna eri justus, ab auditione mala non timenti, absolve Domine animas omnium fidelium defunctorum, ab omni vinculo delictorum et gratia tua illis succurrente mereantur evadere judicium uncionis, et lucis aeterna beatitudine perpetua. Dies illa solvet seclum infamit, destetavi consibia. Quantus tremores futurus, quando iudex est venturus, punta stricte discussurus. Tuva mirus pace sonum per sepulcra regionum coget omnes ante tronum, mors stupevit et natura cum resurget creatura judicanti responsura. Liber scriptus proferetur in quo totum continentur de mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit quidquidate apparebit nil in ultum premanetur, quid summis et condicturus quem patronum rogaturus, vix justus in securus. Rex tremende majestatis qui salvando salvas gratis, salva me cons pietatis. Recordare Iesu die quod sum causa tuae vii, ne me perdas illa die. Parens me sedisti lassus, redimisti crucem passus tantus, labor non si casus. Iuxte iudex uncionis donum fac remissionis ante die rationis. Ingemisco culpam preus, culpa robet cultus meus supplicanti marce Deus. Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque strepedisti. Preces me non sum digni, sed tu bonus fac venimi, ne perenne premeriti. Interrobes locum presta, era benis me sequestra statuens infante dextra. Computatis maledictis, flamis sacribus addictis, voca mecum benedictis. Oro supplex Heraclinis, cor contritum quasi ginis, quiere cura me infinis. Lacrimosa dies illa quam resurget ex fabili, judicantus homo reus, cui ergo parce Deus die Iesu Domine dona eis requiem. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Martha ad Iesum, Domine, si fuisses hic, fratres meus non fuisset mortuus. Sed nunc cio quia quecunque pococeris ad Deo, davit tibi Deus. Dicit illi Iesus, resurget frater tu, dicit ei Martha, cio quia resurget in resurrectione in novissimo die. Dixit ei Iesus, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me etiam si mortuus querit, vivet. Per omnis qui vivet et credit in me non morietur in aeterno. Credis hoc? Ait illi, utique Domine ego credidi quia tu es Christus filius Dei vivi, qui in hunc mundo venisti. Laus Dei.
Las lecturas para esta misa vienen siendo las mismas del día de defunción. Y la lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis el estado de los que duermen, para que no os contristéis, como los gentiles que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que murieron en Jesús los llevará Dios con él. Por lo cual os decimos esto como palabra del Señor, que nosotros los que vivimos o los que quedemos, no nos adelantaremos a los que durmieron. Por cuanto el mismo Señor a la intimación y a la voz del arcángel y de la trompeta de Dios bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de Cristo en los aires. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Mas también sé que aún ahora Dios te concederá cuanto le pidieres. Dícele Jesús: Tu hermano resucitará. Respondió Marta: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Díjole Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Quien en mí cree, aunque hubiere muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Respondióle: Sí, Señor. Creído tengo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Solo quiero dar una pequeña explicación acerca del por qué, la importancia de celebrar las misas por los difuntos. La Iglesia tiene varias misas que se celebran. De hecho, son 3 misas las que se celebran por los fieles difuntos en el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. Pero aparte de estas misas, la Iglesia tiene otras 3 misas. La misa del día del entierro o del día de defunción, la misa de aniversario y la misa cotidiana. Y estas pueden celebrarse de la siguiente manera. La misa del día del entierro o del día de defunción se celebra el día que la persona muere, el día que la persona es sepultada, a los 3 días de muerto, a los 7 días de muerto y a los 30 días de muerto. La misa de aniversario se celebra cada año en el aniversario luctuoso de la persona, y la misa cotidiana se puede celebrar cualquier día feriado que la liturgia permita, las misas de difuntos, a excepción de tiempo de Adviento y Cuaresma, que son días feriados privilegiados. Y es muy importante que nosotros hagamos uso de estas misas. Es muy importante que ustedes, los fieles, tengan en cuenta el mandar decir estas misas por el eterno descanso de sus seres amados. Porque la misa de difuntos trae especiales gracias al alma de la persona por quien se ofrece esta misa. Cualquier misa se puede ofrecer por los difuntos, realmente. Excepciones muy específicas, pero no es lo mismo. Porque la misa de difuntos está enfocada en las gracias especiales que se derraman sobre el alma por quien se ofrece la Santa Misa. De hecho, ni siquiera se da la bendición al pueblo, porque todas las bendiciones son para el alma, por quien ofrecemos la misa.
Y quería dar esta explicación porque muchos tal vez se preguntan, bueno, ¿por qué si le acaban de celebrar una misa a la misma persona, por qué otra misa 3 días después? Porque así lo pide la Iglesia. Y es una gracia para esa alma. Y es nuestro deber como cristianos acordarnos de orar y de pedir por ellos, porque como decía el libro, o dice el libro de los Macabeos, es un santo pensamiento el rogar a Dios por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Y rogamos a Dios con la oración más perfecta que podemos ofrecer al Señor, que es el santo sacrificio de la Santa Misa, donde Cristo mismo se ofrece en sacrificio, en expiación por nuestros pecados. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremos. Domine Iesu Christe, Rex Gloria, libera animas omnium fidelium defunctorum, de penis inferni et de profundo laco libera eas de ore leonis, ne absorbe a teas tartarus, ne cadant in obscurum, sed signi per sanctus Michael represente teas in lucem sanctum, quam olim abrae promissisti et semini eius, hostias et preces tibi, Domine laudis oferimus, tu sucipe pro animabus ilis, quarum hodie memoriam facimus, ac eas de Domine de morte transire ad vitam, quam olim abrae promissisti et semini eius. Orate fratres. Pagum. Suscitem Domine sacrificium humanibus tris, anadam in gloria Dominus, et ut te vocem nostrum petisque benedictis Sancta.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu sursum corpus. Amen. Gratias sedamus Domino Deum nostrum. Benedignum et justum esse cum et salutare nos divi sempre et ubique gratias sagi. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum in quo nobis spes, beate resurrectionis sepulsi, ut quos contrista certa moriendi conditio, eostem consoletor future immortalitatis promissio. Tui sen infidelibus, Domine vita mutatur non tolitur, et dissoluta terrestris, huius incolatus domo aeterna in celis habitatio comparatur, eride cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus in non gloria Tuae canimus sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria Tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus, recepis salutaribus moniti, et divina institutione formati odemus dicere. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterno. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
lux aeterna luceat eis Domine cum sanctis tuis in aeternum pia pius est. Requiem aeternam dona eis Domine, lux perpetua luceat eis cum sanctis tuis in aeternum pia pius est. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Suscipe Domine preces nostras pro anima famili tui, orge, ut sique ei macule de terrenis contagiis adere sunt, remissionis tuae misericordia eleant. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tu, qui tecut vivet et regniat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. requiescat in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita era lux homini. Et lux in tenebris lucere, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium percibrete lum. Non erat ille lux, erut testimonium percibrete lum. Era lux vera qui illuminat hominem venientem in concundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovi. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod autem receperum teum dedit eis potestatem filius Dei fieris qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, ex Deo natis. Et verbum caro factum est in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo. Sanctam, 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 animas Deus, que la